Now we'll move to the important formulas in train. Okay, time, speed and distance. అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు, అలాంటి ఫార్ములాస్ అలాగే యూస్ చేయొచ్చు, మనం నేర్చుకుందాం. See, let's see if a man travels different distances, okay, d1, d2, d3 and so on in different time t1, t2, t3 respectively, then the average speed అని అడుగుతున్నాడు. Let's suppose a man is started from A to B. ఓకే, ఏ పాయింట్ నుంచి బి పాయింట్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడు. అయితే ఏ నుంచి ఇక్కడ వరకు వెళ్ళేసరికి ఒక స్పీడ్ ఒక t1 టైం తీసుకున్నాడు. ఓకే, సమ్ d1 డిస్టెన్స్ కి. అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి d2 డిస్టెన్స్ కి ఒక t2 టైం తీసుకున్నాడు. అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి d3 అండ్ t3 టైం తీసుకున్నాడు. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి d4 డిస్టెన్స్ వాక్ చేశాడు అండ్ t4 టైం తీసుకున్నాడు. లెట్స్ సపోజ్. సో ఇలాంటి కేసెస్లో ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆల్ ద డిస్టెన్సెస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ దట్ బై ఆల్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద టైమ్ టేకెన్, okay, during the man travels. See, the average speed is nothing but total distance by total time. So total distance ఇక్కడ ఎవరు ఎంతమంది ఉన్నారు, d1 plus d2 plus d3, right? ఇక్కడ average speed is equal to d1 plus d2 plus d3 plus d4. So total distance అప్లై కదా అవుతుంది till he reach b. So divided by total time he took t1 plus t2 plus t3 plus t4. Okay, so this is called average speed. We solve like this. Okay, whenever if you see this question on this way, so you can directly use this formula. Okay, ఇప్పుడు distance time కోసం మాట్లాడడం. ఇప్పుడు suppose if a man travels a different distance d1, d2, d3 and so on with a different speed s1, s2, s3, then the average speed అని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఇంత కేసులో డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, టైం ఇచ్చాడు, స్పీడ్ అడుగుతున్నాడు. బట్ ఈ కేసులో డిస్టెన్స్ అండ్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు, అగైన్ యావరేజ్ స్పీడ్ అడుగుతున్నాడు, యావరేజ్గా ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తాడు అనేసి. So in that case, man tells average speed is equal to distance by time, total distance by time, right? So let's suppose d1 plus d2 plus d3. This is the total distance, okay. But total time anta 3 distances వెళ్తున్నాడు కాబట్టి different speed distances వెళ్తున్నాడు కాబట్టి t2 plus t3. But we don't know that t1, t2, t3. What we know s1, s2, s3. Now tell me, time is equal to, can I write distance by speed, right? Can I write distance by speed? So now can I substitute numerator నేను అలాగే ఉంచుతున్నాను. Okay, denominator లోనే I'm substituting t1 with d1 by s1. This is the time t1, right? T is equal to distance by speed, and second t2 is equal to distance d2 by s2, and t3 is equal to distance d3 by s3. Got it? This is average speed. In this way we can solve this kind. Okay, we can use this form, we can find this formula. Hope it's clear. So this is the formula for the average speed if they give different distances and different speed. Okay, if they give different distances and different times, then you can directly use, okay, average speed is equal to distance by time, total distance by total time, sum of distances by sum of time. So now let's solve this below question. See, a car travels a distance of 75 km at a speed of 25 km per hour. It covers next 25 km of journey at speed of 5 km per hour, and the last 50 km of journey at 50 km per hour. Then what is the speed of car అని అడుగుతున్నాడు. See, let's suppose ఇక్కడ ఏ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాడు, ఏ నుంచి ఒక సర్టెన్ డిస్టెన్సెస్ వెళ్ళేసరికి ఎంత 75 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు, ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళాడు, 25 km per hour స్పీడ్తో వెళ్ళాడు. అండ్ నెక్స్ట్ డిస్టెన్సెస్ ఎంత వెళ్తున్నాడు, 25 kilometers వెళ్ళాడు విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ 5 kilometers per hour. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అంతా 50 kilometers వెళ్ళాడు విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ 25 kilometers per hour. So then he reached destination. So now if you see, right, there are 3 different distances and 3 different speeds. Now what is the formula? We know average speed is equal to total distance, 75 plus 25 plus 50. See, all the units are in kilometers and kilometers per hour only. Okay, so that's why I'm not converting into any one other forms. So now total speed, total time call it. So time is equal to distance by speed, right? 75 by 25 plus next 25 by 5 plus
and 25 by 50 by, so this is for above, you can use directly above formula, 50 by 25, right? So 75 plus 25, 100 and 150. In the numerator we got 150, and denominator, if you take 25 as LCM, you will get 75 plus 5 5 is 25, 5 is 125 plus 50, and right. So if 25 by 5 వెళ్ళిపోతే 150 into 25 by 75 plus 125 is 200 and 250, right? 0 0 cancel and 25 cancel, we are getting 15 kilometers per hour. This is the average speed. So average speed is equal to, okay, average speed is equal to 15 kilometers per hour is the average speed of the car. So this is the way we can solve these questions. Now move to the next question. See, in the third method, just look at the question method. Okay, if a distance is divided into n equal parts, each travel with a different speed, then average speed అని అడుగుతున్నాడు. Let's suppose, చూడండి, this is A point and this is B point. ఓకే, ఈ ఓల్డ్ డిస్టెన్స్ ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాను. ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ హియర్, ఓకే, బట్ అదేమంటున్నాడు, డిఫరెంట్ స్పీడ్స్, స్పీడ్ 1, స్పీడ్ 2, స్పీడ్ 3, స్పీడ్ 4. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ x, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో x, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో x, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో x. ఓకే, డిస్టెన్స్ ఈజ్ సేమ్ అంటున్నాడు, ఈక్వల్ పార్ట్స్ అంటున్నాడు. ఓకే, n ఈక్వల్ పార్ట్స్, ఇక్కడ n ప్లేస్ లో నేను తీసుకున్నాను 4 తీసుకుంటున్నాను, బట్ విత్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ అంటున్నాడు. దెన్ యావరేజ్ స్పీడ్ అని అడుగుతున్నాడు. సో అలాంటి కేసెస్ లో ఫార్ములా యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూస్ n బై ఫస్ట్ స్పీడ్, ఫస్ట్ కావాలి కాబట్టి 1 by s1, నెక్స్ట్ సెకండ్ విచ్ మీన్స్ s1 by s2, and next one is 1 by s3 and 1 by s4. This is not 2, 3, 4. Okay, this means first, second speed and third speed and fourth speed and so on. Here I have taken only 4 equal parts, so that's why first and second and third and fourth speeds I just wrote. If you consider 5 or 6 equal parts, then you have to write 5th and 6th also. Now let's solve this question. Okay, so solve it first of all. See, if a person divides a distance into 3 parts, ఏమంటున్నాడు వాడు, టోటల్ డిస్టెన్స్ ని 3 parts కింద డివైడ్ చేయమంటున్నాడు, అండ్ ఓకే, ఈక్వల్ పార్ట్స్, అండ్ ట్రావెల్స్ విత్ 3 స్పీడ్స్, ఒకటి స్పీడ్ అంతా 50 kilometers per hour and 40 and 30 kilometers per hour, and what is the average speed and for the whole journey అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్ వస్తున్నాయి, 3 parts. సో కెన్ ఐ టేక్ n is equal to 3 then? So average speed is equal to 3 by, ఫస్ట్ స్పీడ్ అంతా 1 by 50, కరెక్ట్, సెకండ్ అంతా 140 and థర్డ్ అంతా 30, రైట్? సో జస్ట్ టేక్ ద LCM. సో మూడింటికి LCM ఏమవుతుంది, 40, 30, 50, 40 and 300కి 30కి it is 600, రైట్? 600 LCM అయితే 50, 12 5 రైట్, ప్లస్ 40, 15, right, plus 20. So we are get 3 into 600 by 15 plus 12, 20, 27, 40, 20, 47. Okay, 1800 by, so 47. So what is the form? What is the answer? 38.2 kilometers per hour is the average speed. Okay, so this is the way we can solve it. I'm leaving this for you as a homework. Okay, the same question, the person divides a distance into 3 equal parts, then the 3 parts speed each other, 28, 56 and 112. So what is the average speed in kilometers per hour for the whole journey and average? So the same way, replace 50, 40, 30 with 28, 56 and 112 and solve this. And so now next, move to the next question. Okay, next method. Okay, see, let's suppose, see, read the question. If a man travels a distance from A to B, A నుంచి B కి ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు అని చెప్తున్నాడు, విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ x kilometers per hour. ఓకే, ఈ డైరెక్షన్ లో
and returns from B to A E direction, and if the man travels with y kilometers per hour speed తో వచ్చాడు అనుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్? ఇప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 into x into y by x plus y. Okay, so you can use this formula. Sunil travels from Delhi to Patna. So Delhi to Patna కి ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు with a speed of 40 kilometers per hour and returns at the speed of 50 kilometers per hour. Right, return and from Patna to Delhi. So what is the average speed అని అడుగుతున్నాడు. Average speed is equal to where, okay, 2 into 40 into 50 by 40 plus 50, which is equal to 4 5 is 20 and 22 is 400. 90 0 0 cancel, we will get 400 by 9. So 9 4 is 36. So if we solve this, we will get 4.44 kilometers per hour. So this is the way we can solve this. Okay, this is a simple formula that you can easily remember. Okay. Okay. The next method is, let's suppose if two trains are moving in opposite direction with a speed of x kilometer per hour and y kilometer per hour respectively, then the express y is the relative speed అని అడుగుతున్నాడు. చూడండి, ఇప్పుడు let's suppose ట్రైన్ 1 అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది అండ్ ట్రైన్ 2 అనేది లెట్స్ టేక్ ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఇది x కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో, ఇది y కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది. సో అప్పుడు రెండిట్లోకి రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే, ఓకే, x ప్లస్ y అవుతుంది. ఓకే, రిలేటివ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ y అవుతుంది. Okay, and let's take L1 is the length of the train 1 and L2 is the length of the train 2. So now the time is equal to distance by speed. So distance is equal to total distance ఎంత అవుతుంది, ట్రైన్ యొక్క లెంత్ ప్లస్ L1 ట్రైన్ 1 ది ట్రైన్ 2 ది టోటల్ లెంత్ బై relative speed. Relative speed is nothing but x plus y. Okay, this is the formula we can use if you see these kind of questions in the exams. Let's see. Just solve this example. Okay, see, two trains 100 meter and 80 meters. So let's suppose L1 అనేది 100 meter ఇచ్చే ట్రైన్ 1 ఒక లెంత్ అండ్ L2 ఏమో 80 meters ఇచ్చాడు. are running in the opposite direction అంటున్నాడు. Both are running in the opposite direction, right? This is train 1 with length L1, this train 2 with length L2, opposite direction, and with the speed 1 or else x ఏదైనా అనుకోవచ్చు. Speed 1 is equal to 10 meters per second and speed 2 is equal to 15 meters per second. సో నాకు ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? సింపుల్. అడిగేమడుతున్నాడు, హౌ లాంగ్ దే విల్ టేక్ టు క్రాస్ ఈచ్ అదర్. ఒకరినొకరు పూర్తిగా క్రాస్ అవ్వాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. హౌ లాంగ్ అంటే ఇట్స్ టైం, రైట్? సో టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. సో డిస్టెన్స్ ఎవరు ఇక్కడ? 2 ట్రైన్స్ ఉన్నాయి, 2 ట్రైన్స్ టువర్డ్స్ వెళ్తున్నాయి, అంటే ఆపోజిట్ లో వెళ్తున్నాయి. సో వెళ్తే ఆపోజిట్ లో ఉన్నప్పుడు we have to add L1 plus L2 total length by speed. Speed is nothing but మన ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో 2 ట్రైన్స్ వెళ్తున్నట్టయితే స్పీడ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది, రెండు ట్రైన్ల యొక్క స్పీడ్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది. విచ్ మీన్స్ S1 plus S2. నా సబ్స్టిట్యూట్ ఏమవుతుంది? 100 plus 80 by speed 1 అంతా 10 meters plus 15 meters and we'll get 180 by 25. And then we'll get 5 5s are and 5 3s are 30, 5 3s are 15 and 5 6s are 36, right? And so ఇది క్రాస్ అవ్వదు కాబట్టి this is the time. Okay, if you can do it 7.2 ఎంత వస్తుంది. సో ఓకే, సెకండ్స్ తీసుకోండి. రెండు ఆపోజిట్ గా వెళ్తున్నప్పుడు క్రాస్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుందంటే 7.2 seconds పడుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అండ్ వాట్ ఇఫ్ మనం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మాట్లాడడం, ఇప్పుడు మనం సేమ్ డైరెక్షన్ లో మాట్లాడడం. ఓకే, సేమ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్స్ టేక్ ట్రైన్ T1 అండ్ ట్రైన్ 2 బోత్ ఆర్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాయి. సో సేమ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ ద లెంత్ L1 ట్రైన్ 1 ది అండ్ ట్రైన్ 2 దేమో లెంత్ ఏమో L2 ఉంది. ఓకే, ఇది x కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వెళ్తుంది, ఇది y కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వెళ్తుంది.
అప్పుడు ఈ రెండింటికి రెండు క్రాస్ అయ్యి ఓవర్టేక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ద రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఓకే ఎక్స్ మైనస్ వై అవుతుంది. ఓకే, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్తే స్పీడ్స్ ఏమో యాడ్ అవుతాయి, అదే రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ వెళ్తే ద స్పీడ్స్ ఏమో సబ్ట్రాక్ట్ అవుతాయి. సో టోటల్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ L1 ప్లస్ L2 బై రిలేటివ్ స్పీడ్. రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎవరు ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ వై. ఓకే, L1 and L2 are the length of the train. So this is, we can use this formula if you see these kind of questions in the exams. Let's solve the below example. See, say same example. If two trains 80 meters and 100 meter are running in the same direction, the first runs at the rate of 50 meters per second, second one is 42 meters per second. Then how long it will take? And the L1 and the 100 anko, L2 80, and speed 1 emo 51 and speed 2 emo 42. So time is equal to total distance 100 plus 50 by relative speed 51 minus this is so relative speed lo manaki minus avuthundi kabatti 51 minus 42 we will get 150 by 51 minus 42 teeste how much it is 9, right? So 9, so 9 1 ja and 60, so 9 6 are 54 and some point decimals lost. So this is the way we can solve, right? In the seconds తీసుకుంటే approximately 16 points some seconds తీసుకుంటారు. Okay, cross each other, I mean overtake చేసుకోవాలనుకుంటే. So this is the way we can use these formulas. See, remember, if both trains are moving opposite to each other, then the relative speed will be add. If it is moving in same direction, then the relative speed will be subtract.